La question du transgenre se pose chaque jour un peu plus dans le débat public. Les enfants eux-mêmes sont de plus en plus confrontés au discours de genre, jusque dans leurs écoles. Certains professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme et tentent d'alerter parents et autorités sur les dangers potentiels de ces pratiques sur les jeunes. Entre séquelles, dogmes et tabous, nous allons plonger au cœur de cette mouvance qui crée la controverse. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Le phénomène transgenre gagne de plus en plus en popularité, surtout chez les jeunes. Face à cette tendance, de nombreux médecins et psychologues tentent d'alerter sur les dangers de ces pratiques chez les mineurs. Mais ces derniers se retrouvent régulièrement censurés et critiqués sous le poids de certains lobbies trans. Nous allons au travers de cette émission détailler la manière dont cette mouvance s'est propagée, quels sont ses fondements mais aussi les risques qu'elle peut représenter pour les jeunes et la société. Pour comprendre le phénomène, partons d'un constat. Aujourd'hui, les diagnostics de dysphorie de genre sont 10 à 40 fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Alors, comment expliquer cette augmentation? Interrogée par le Figaro, la pédopsychiatre et psychanalyste Caroline Eliachev a déclaré que l'adolescence est une période de transition où de nombreux jeunes peuvent ressentir un malaise et seraient plus enclins à se déclarer transgenres. Selon elle, si ces jeunes sont pris en charge de façon psychologique, mais sans aucun bloqueur de puberté ou hormones, une fois adultes, la majorité d'entre eux se réconcilient avec leur sexe biologique. Arrêtons-nous un instant sur cette affirmation. Depuis quelques années, la dysphorie de genre n'est plus considérée comme une maladie mentale. Alors, comment pourrait-on la traiter? Visiblement, c'est de là que semble venir le fond du problème. Écoutez bien. Une récente étude danoise a révélé que plus de 40% des personnes transgenres souffrent de problèmes de santé mentale contre 7% dans le reste de la population. Certains me diront que c'est dû à la pression qui est exercée sur eux par la société. Eh bien, ce n'est pas si simple. En effet, selon plusieurs recherches, les personnes transgenres sont environ 3 à 6 fois plus susceptibles d'être autistes. Oui, vous avez bien entendu. Rendons-nous maintenant au Royaume-Uni, où Anna Barnes, journaliste à la BBC, a fait des révélations surprenantes. Selon elle, une clinique basée à Tavistock et spécialisée dans les traitements transgenres a consciemment ignoré qu'au moins un tiers de ses patients souffraient d'autisme. Selon Madame Barnes, certains membres du personnel craignaient de soigner inutilement des enfants autistes. Pourtant, la direction les a ignorés et certains ont été qualifiés de transphobes. Ajoutons aussi que selon le Daily Wire, au moins 9 études ont établi un lien entre les troubles du spectre autistique et les identités transgenres. Autrement dit, ces jeunes sont souvent en grande souffrance psychologique bien avant de se sentir de l'autre sexe. Et dans le cas de cette clinique, certains patients auraient dû être pris en charge par un psychiatre avant toute chose. Mais le cas de Tavistock n'est de loin un peu une exception. Prenons le cas de la Suède, qui est un pays pionnier dans le traitement des enfants transgenres. Il est intéressant de noter que malgré son titre de premier pays au monde à avoir reconnu la dysphorie de genre, la Suède fait maintenant machine arrière. En 2021 déjà, l'hôpital Karolinska, référence en la matière, a arrêté de prescrire des hormones aux mineurs qui veulent changer de sexe. Sans attendre, d'autres établissements en Suède lui ont emboîté le pas. Quant à la raison, elle est très simple, vous allez voir. L'hôpital s'est simplement basé sur des études qui révèlent l'absence de preuves suffisantes de l'efficacité de ces traitements sur le bien-être des patients. Sans oublier que la prise à vie de ces hormones favorise les maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Cette désescalade est aussi le fruit de l'interrogation de nombreux médecins et journalistes. Interrogée par France Info, la pédopsychiatre Angela Samfjord a déclaré « Je pense que la Suède s'est perdue. On a été plus vite que la science. Même si l'intention était de faire du bien à nos patients, on a donné des traitements médicaux sans suffisamment de preuves. » Autrefois convaincue par ces traitements, elle les remet maintenant en cause, surtout chez les jeunes. Dans le documentaire The Trans Train, réalisé par la journaliste Carolina James B., certains jeunes, détransitionneurs, se sentent abusés et l'un d'entre eux a déclaré « On a été des cobayes. Ils ont mené des expériences sans base scientifique. Qui fait ça en médecine ?» Un autre a ajouté « On ne peut plus rien faire pour mon corps. La chirurgie et tout le reste, c'est irréversible. Je ne récupérerai jamais ma voix. Je ne retrouverai pas mes seins, mes organes. On ne peut plus rien faire. » Interrogé par notre journaliste Laetitia Rodriguez, le psychanalyste et sexologue Dominique Chaton nous en dit plus sur ces opérations et leurs conséquences.
Bon, ben, c'était quand même une sacrée intervention mutilante, des hormones à prendre à vie, parce que, évidemment, comme on enlevait comme le chirurgien enlevait les ovaires, ben, il n'y avait plus de production hormonale féminine, mais il n'y avait pas pour autant de la testostérone, donc il fallait prendre de la testostérone de manière artificielle. Et puis, endommagement quand même conséquent des organes génitaux féminins, pour créer quelque chose qui, bon, certes avait une sensibilité, une vascularisation, mais enfin n'était pas un pénis en tant que tel. Vous l'aurez compris, entre faux diagnostic, précipitation et danger à long terme, les thérapies transgenres sont un véritable scandale sanitaire. Mais malgré tout, de nombreux médecins et psychiatres continuent de soutenir et d'encourager ce qui semble être souvent une remise en question passagère. Les autres sont, eux, souvent réduits au silence grâce à un mot magique qui empêche tout débat scientifique et rationnel. Et non, ce n'est pas merci ou s'il vous plaît, mais bien le mot transphobe. Écoutons à nouveau le docteur Chaton. Et il y a des groupements qui s'occupent de ça depuis de longues années et qui ont des sortes de dogmes. On ne peut même pas parler autrement parce que sinon, alors on est tout de suite taxé de transphobe ou d'homophobe ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai été taxé de ce genre de vocabulaire. Dès lors qu'on n'est pas dans cette forme de doxa, c'est qu'on s'attaque à notre personne et non pas à notre pensée. Concernant cette attaque à la personne, les parents sont souvent concernés et victimes des associations LGBT, des médecins complaisants ou encore du gouvernement lui-même. Aux États-Unis, une mère s'est fait retirer sa fille de l'État de Californie car elle n'avait pas assez affirmé son identité de genre. Selon la mère, sa fille souffrait en fait de problèmes de santé mentale et aurait dû recevoir une thérapie psychique et non une thérapie de genre. Finalement, ne pouvant plus supporter la souffrance, la jeune fille s'est jetée sous un train. Arrivé là, une question se pose. Pourquoi autant d'enfants et adolescents sont aujourd'hui concernés? Une partie de la réponse se trouve certainement, même très certainement, sur les réseaux sociaux. Sur TikTok notamment, de nombreux influenceurs transgenres sont très populaires. Forcément, les jeunes qui les suivent sont parfois victimes de dysphorie de genre et se sentent enfin compris. Mais qu'en est-il des enfants victimes de problèmes psychiques et qui pensent avoir trouvé la solution à leur souffrance? Récemment, un ancien influenceur trans a accusé TikTok de promouvoir la transidentité et d'être à l'origine de son interrogation sur son identité de genre. Après s'être identifié comme une femme pendant 6 mois, Holly London est finalement revenu en arrière. En avril dernier, il a déclaré à Fox News qu'il passait près de 8 heures par jour sur TikTok et qu'en voyant que les personnes transgenres étaient populaires, aimées et validées, il s'est dit « peut-être que je peux me sentir validé ». Il a aussi ajouté que dès qu'il a commencé à partager son parcours de transition, sa popularité est montée en flèche et il a très vite été soutenu et encouragé à continuer. Vous comprenez bien que c'est là que ça pose un problème, car l'enfant se trouve à ce moment-là sous le feu des projecteurs et peut difficilement revenir en arrière. À part les réseaux sociaux, la télévision participe aussi à la popularité de la transidentité. En début d'année, une émission néerlandaise a montré des personnes transgenres nues à des enfants de 10 à 12 ans. Quant aux propos tenus par les intervenants, ils ne semblaient pas non plus adaptés à un jeune public. Selon l'un d'entre eux, il est temps de dire aux mineurs qu'il n'y a pas d'homme ni de femme. Un autre a ajouté que la mastectomie lui a provoqué un bonheur intense, comme s'il était en train de voler. Ce à quoi une petite fille a répondu « Moi aussi j'en ai envie ». C'est là que nous voyons à quel point les enfants peuvent vite être influençables. Mais quel est l'impact réel de ce type de contenu sur les jeunes? La présidente du collectif Parents, Madame Van der Lelige, nous a partagé son avis. On sait que ça a un impact extrêmement profond et durable sur la vie de quelqu'un, donc ça peut pas être pris à la légère. Et le fait de le présenter comme du divertissement, comme un spectacle, comme une animation, voilà. Là, c'est un événement, c'est festif, c'est limite, ouais, c'est anodin. Ça crée justement, je pense, encore plus de confusion dans l'esprit des enfants. Ah, mais c'est presque rigolo, ça devient presque rigolo. Alors que non, c'est un sujet très sérieux. Arrivé là, vous avez compris que de faux diagnostics sont régulièrement posés sur la dysphorie de genre et que les vies de nombreux jeunes ont ainsi été ruinées. Mais alors quoi faire?
Selon le docteur Dominique Chaton, la majorité de ces patients trans ont en fait une phobie des organes génitaux. Pour les aider, le docteur Chaton a mis au point une thérapie capable de leur permettre d'investir leur corps afin de l'accepter. Écoutons-le à nouveau sur ce sujet. Et alors il y a tout un travail évidemment de confortation dans ce que ça veut dire que de vivre tout d'un coup en se sentant en agrément avec son corps. C'est pas juste l'aspect sexuel et autres, c'est tout l'aspect psychologique qui va avec, c'est apprendre à être de ce sexe. Mais disons, vous avez exactement la même chose quand vous faites l'autre, c'est-à-dire c'est apprendre à gérer un corps transformé. Alors, entre les deux, quel est le plus compliqué? Je vous laisserai la réflexion. Le docteur Chaton précise donc qu'à part les thérapies hormonales et les opérations chirurgicales, il y a d'autres moyens de résoudre la souffrance des personnes se sentant de l'autre sexe. Selon lui, la quasi-totalité de ces patients ont eu une amélioration significative de leur bien-être face à leur sexe biologique. Malgré les alternatives, de nombreux médecins, psychiatres et décideurs politiques continuent de pousser l'agenda transgenre chez les jeunes. Mais au final, quand cette histoire aura été trop loin, qui va payer les pots cassés? C'est la question soulignée par le docteur Chaton. Qui décide? Qui sera responsable quand on constatera qu'il y a de la casse? Il y aura des victimes, ça je peux vous le dire. Si on continue sur cette voie, il y aura tôt ou tard des victimes. On voit déjà des témoignages aux États-Unis de jeunes à la vingtaine transformés. On m'a poussé à changer de sexe quand j'étais jeune, j'avais 10, 12, 14 ans, et maintenant je le regrette. Des gens qui vont se trouver confrontés à ça. Est-ce qu'ils peuvent y réfléchir, ceux qui poussent ça, les politiques, les autres? Finalement, cette mode transgenre continue d'interpeller le débat public, mais ceux qui en souffrent le plus sont les enfants et les adolescents. La meilleure manière de remettre de l'ordre dans cette histoire serait peut-être simplement de laisser les spécialistes s'exprimer pour leur donner un choix libre et éclairé. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres. The communist cult spread across the world is powered by violence and deception. When communism is exported from a powerful country to a weaker one, violence is the quickest and most effective route. The failure of the free world to recognize the cultish character of communism leads it to take lightly the export of communist ideology. This chapter will focus on the expansion and infiltration of communist ideology in Asia, Africa, South America, and Eastern Europe. 1. Exporting revolution to Asia. The Soviet Union's export of revolution was the real reason the Chinese Communist Party, or CCP, was able to seize power. In 1919, the Soviet Union established the Third Communist International, which aimed to export revolution around the world. In April 1920, Grigory Voitinsky, the representative of the Third Communist International, traveled to China. In May, an office was set up in Shanghai to make preparations for the formation of the CCP. Over the next 30 years, the CCP was merely an organ of the Communist Party of the Soviet Union, and Mao Zedong received a monthly stipend of 160 to 170 yuan from the Russians. The average monthly salary of a worker in Shanghai at that time was around 20 yuan. The CCP's seizure of power was in part connected with the Communist Party's infiltration of the United States. This is one of the reasons U.S. President Harry S. Truman cut off support to Chiang Kai-shek while the Soviets continued to support the CCP. Truman also made the decision to exit Asia after World War II. In 1948, the U.S. Army left South Korea. And on January 5, 1950, Truman announced that the United States would no longer interfere in the affairs of Asia. This included the termination of military assistance to Chiang Kai-shek's Taiwan, including in the case of a war between the People's Republic of China and the Republic of China.
A week later, U.S. Secretary of State Dean Acheson reiterated Truman's policy and said that if war were to break out on the Korean Peninsula, the United States would not get involved. These anti-intervention policies provided an opportunity for the Communist Party to expand its influence in Asia. Communist North Korean forces invaded the Free Republic of South Korea. When North Korea invaded the South and the United Nations sent troops, the United States changed its policy. The CCP went all out in trying to export revolution, in addition to training guerrilla fighters in different countries, providing weapons, and sending troops to fight against legitimate governments. It also provided significant financial support for insurrections. During the heat of the Great Cultural Revolution in 1973, the CCP's foreign aid spending reached its peak, 7% of the national fiscal expenditure. According to Chen Yaping, a Chinese scholar with access to secret documents released by the Ministry of Foreign Affairs, quote, 10,000 tons of rice were shipped to Guinea and 15,000 tons of wheat were sent to Albania in 1960. From 1950 to the end of 1964, the total foreign aid expenditure was 10.8 billion yuan, during which time the most expenditure was from 1960 to 1964, when the Great Famine was going on in China. During the famine, from 1958 to 1962, tens of millions died of hunger, yet foreign aid expenditures totaled 2.36 billion yuan. If these expenditures had been used to purchase food, it would have saved 30 million people. All those people died because of the CCP's Great Leap Forward movement, and they were simultaneously victims of the CCP's attempts at exporting revolution. A. The Korean War. Communism seeks to conquer the world in order to destroy mankind. It exploits the human hunger for fame and fortune to mislead people into spreading its evil ideology. Stalin, Mao, Kim Il-sung, and Ho Chi Minh were driven by such desires. At a meeting with Stalin in 1949, Mao promised to send over 1 million troops and over 10 million workers to help Stalin's expansion into Europe in exchange for Mao's control over North Korea. On June 25, 1950, after extensive planning, North Korea invaded the South, and in 3 days, Seoul was taken. After a month and a half, the entire Korean peninsula was occupied by the North. Before the war broke out, in March 1950, Mao amassed a large number of troops near the Korean border to have them ready for war. The details of the war itself are beyond the scope of this chapter, but in short, the war stretched on because of Truman's policy of appeasement. The CCP sent a, quote, volunteer army to the peninsula with another secret agenda to get rid of the more than 1 million Kuomintang soldiers who had surrendered during the Civil War. By the end of the Korean War, casualties on the Chinese side were over 1 million. The outcome of the Korean War was a split peninsula. Since the CCP and the Soviet Communist Party fought for control of North Korea, the North benefited from both sides. For example, in 1966, when Kim Il-sung visited China, he discovered that a subway was under construction in Beijing. He then requested that an identical subway be constructed in Pyongyang for free. Mao immediately decided to halt the construction in Beijing and sent equipment and personnel, including 2 divisions of the PLA's Railway Corps and numerous engineers, totaling several tens of thousands of people, to Pyongyang. The North didn't spend a penny or use any of its own people in the construction, yet demanded that the CCP guarantee the safety of the subway in times of war. In the end, Pyongyang's subway system became one of the deepest in the world at the time, with an average depth of 90 meters, 295 feet, and a maximum depth of 150 meters, 492 feet underground. After the construction was completed, Kim Il-sung told the public that it had been designed and built by Koreans. Moreover, Kim often bypassed the CCP and went directly to the Soviet Union for money and material. After the Korean War, the CCP deliberately left some people in North Korea with the mission of bringing the North closer to Beijing and prying it away from Moscow. Kim either killed or jailed the CCP personnel, and the CCP ended up losing on all fronts. After the collapse of the Soviet Communist Party, the CCP decreased its aid to North Korea.
In the 1990s, the North Korean people were starving. In 2007, the non-governmental Organization Association of North Korean Defectors reported that in the 60 years of Kim's rule, at least 3.5 million died of hunger and related diseases. This is another bloody debt of the communists' exported revolution. B. The Vietnam War. Before the Vietnam War, the CCP supported the Communist Party of Vietnam, CPV, to defeat France in 1954, resulting in the 1954 Geneva Conference and the confrontation between North and South Vietnam. Later, France retreated from Vietnam. The invasion of North Vietnam into the South and the intervention of the United States made the Vietnam War more intense. It became the largest war in a single theater after World War II. The U.S. military participated in the war from 1964 to 1973. As early as 1952, Mao sent advisory groups to the CPV. The head of the military advisory group was General Wei Guo-ching of the People's Liberation Army. The Land Reform Advisory Group, dispatched by the CCP, detained and executed tens of thousands of landlords and rich peasants in Vietnam, triggering famine and peasant riots in the north. The CCP and the CPV together suppressed these uprisings and launched rectification movements of the party and army. In order to become the leader of communism in Asia, Mao aided Vietnam on a large scale, despite the fact that tens of millions of people were starving to death in China. In 1962, Liu Shaoqi, vice chairman of the CCP, ended Mao's frenzied policy at the 7,000 People's Assembly, preparing to restore the economy to health and effectively marginalize Mao. But Mao refused to give up power, so he brazenly made China enter the Vietnam War, while Liu, who had no power base in the military, had to sideline his plans for economic recovery. In 1963, Mao dispatched Luo Ri-chin and Lin Biao to Vietnam in succession. Liu promised Ho Chi Minh that the CCP would shoulder the cost of the Vietnam War itself. He said, quote, "You can take China as your home front if there's a war." With the investigation and support of the CCP, in July 1964, the CPV attacked a U.S. warship with torpedoes in the Gulf of Tonkin, creating the Gulf of Tonkin incident, which triggered the United States' participation in the war. Subsequently, in order to compete with the Soviet Union for influence over Vietnam, the CCP spent treasure, weapons, and blood. Historian Chen Shenhui wrote in his book The Truth of the Revolution, the 20th Century Chronicle of China, quote, "Mao's support for Vietnam brought disaster. It caused the death of 5 million civilians, led to landmines and ruin everywhere, and caused the economy to collapse." The support the CCP provided the CPV included the following: weapons, ammunition, and other military supplies sufficient to equip more than 2 million soldiers in the Army, Navy, and Air Force, more than 100 production companies and repair factories, over 300 million meters of cloth, over 30,000 cars, hundreds of kilometers of railroads, over 5 million tons of food, over 2 million tons of gasoline, over 3,000 kilometers of oil pipelines, hundreds of millions of US dollars. Apart from these goods and money supplies, the CCP also secretly dispatched over 300,000 PLA troops, who then donned North Vietnamese fatigues to fight against the South Vietnamese and US militaries. To ensure the secret was kept, numerous Chinese soldiers who died in the war were buried in Vietnam. By 1978, the CCP's total aid to Vietnam reached 20 billion, while China's GDP in 1965 was only 70.4 billion yuan, approximately 28.6 billion at the official exchange rate at the time. In 1973, the United States compromised with the domestic anti-war movement, which was actually instigated by communists, and withdrew its troops from Vietnam. On April 30, 1975, North Vietnam occupied Saigon and took South Vietnam. Under the direction of the CCP, the CPV began suppressions similar to the CCP's campaign to suppress counter-revolutionaries. More than 2 million people in South Vietnam risked death to flee the country,
becoming the largest refugee wave in Asia during the Cold War. In 1976, the whole of Vietnam fell to communism. C. The Khmer Rouge. The CPV asked the CCP to provide large-scale assistance to Vietnam during the Vietnam War, but this later became one of the reasons China and Vietnam became hostile to each other. In order to export revolution, the CCP loaded Vietnam with huge amounts of aid in order to have it keep fighting the United States. Vietnam didn't want the war to drag out so long, so it joined the U.S.-led four-nation talks, which excluded China from 1969. In the 1970s, after the Lin Biao incident, Mao urgently needed to establish prestige in China. In addition, Sino-Soviet relations had worsened after the Shenbao Island incident, a locally contained military conflict between the two powers. Mao thus cooperated with the United States to counteract the Soviet Union and invited U.S. President Richard Nixon to visit China. Meanwhile, facing opposition to the Vietnam War back home, the United States was reluctant to continue fighting. Vietnam and the United States signed a peace agreement. It was then that Vietnam drifted away from the CCP and came into the orbit of the Soviet Union. Mao was unhappy with this and decided to use Cambodia to put pressure on Vietnam. Relations between Vietnam and Cambodia became worse, and the two countries eventually went to war. The CCP's support for the Communist Party of Kampuchea, broadly known as the Khmer Rouge, began in 1955, with Khmer leaders receiving training in China. Pol Pot, the paramount leader of the Khmer Rouge regime, was appointed by Mao in 1965. Mao provided money and arms to the Khmer and, in 1970 alone, provided Pol Pot with weapons and equipment for 30,000 people. After the United States withdrew from French Indochina, Vietnam, Cambodia, and Laos, the local governments were unable to resist the CCP-supported communists, and so the Laotian and Cambodian regimes fell into their hands in 1975. Laos fell to Vietnam, while Cambodia came under the control of the CCP-backed Khmer Rouge. To implement the CCP's policy and to teach Vietnam a lesson, the Khmer Rouge repeatedly invaded southern Vietnam, which had been united by the CPV in 1975. It slaughtered residents at the Cambodian-Vietnamese border and tried to occupy the Mekong Delta in Vietnam. Meanwhile, Vietnam's relationship with the CCP was bad, while its relationship with the Soviet Union was good. With the support of the Soviets, Vietnam began attacking Cambodia in December 1978. After Pol Pot seized power, he ruled with extreme terror. He announced the abolition of currency, ordered all urban residents to join collective forced labor squads in the countryside, and slaughtered intellectuals. In little more than 3 years, more than a quarter of the country's population had been killed or had died from unnatural causes. Nevertheless, Pol Pot was promoted by CCP leaders Zhang Sun-chao and Dong Yin-chao. After the war between Vietnam and Cambodia began, the Cambodian people began to support the Vietnamese army. In just 1 month, the Khmer Rouge collapsed, lost the capital, Phnom Penh, and was forced to flee into the mountains and fight as guerrillas. In 1997, Pol Pot's erratic behavior caused quarrels within his own camp. He was arrested by Khmer commander Ta Mok and, in a public trial, was sentenced to life imprisonment. In 1998, he died from a heart attack. In 2014, despite the CCP's repeated attempts at obstruction, the extraordinary chambers in the courts of Cambodia sentenced 2 Khmer leaders, Khieu Sampan and Nguyen Chia, to life in prison. Vietnam's war in Cambodia infuriated Deng Xiaoping. For this and other reasons, Deng set off a war against Vietnam in 1979, calling it a counterattack for self-defense. D. Other parts of Asia. The CCP's export of revolution had painful repercussions for the Chinese diaspora. Numerous anti-Chinese incidents broke out around the world, and at least several 100,000 overseas Chinese were murdered.
many also had their right to do business and receive an education restricted. One typical example was in Indonesia. During the 1950s and 1960s, the CCP provided significant financial and military support to Indonesia to prop up the Communist Party of Indonesia, Partai Komunis Indonesia, or PKI. The PKI was the largest political group at the time, with 3 million direct members. Added to that, its affiliated organizations brought the combined total affiliates and members to 22 million, scattered across Indonesia's government, political system, and military, including many close to the first Indonesian president, Sukarno. Mao was criticizing the Soviet Union at the time for supporting revisionism and strongly encouraged the PKI to take the path of violent revolution. PKI leader Adit was an admirer of Mao and was preparing to stage a military coup. On September 30th, 1965, right-wing military leader Suharto crushed this attempted coup, cut ties with China, and purged a large number of PKI members. The cause of this purge is related to Zhou Enlai. During one of the international meetings between the communist countries, Zhou promised the Soviet Union and representatives of other communist countries, quote, "There are so many overseas Chinese in Southeast Asia. The Chinese government has the ability to export communism through these overseas Chinese and make Southeast Asia change color overnight." From this point on, large-scale anti-Chinese movements began in Indonesia. The anti-Chinese movement in Burma, also known as Myanmar, was similar. In 1967, soon after the start of the Cultural Revolution, the Chinese consulate in Burma, as well as the local branch of the Xinhua news agency, began heavily promoting the Cultural Revolution among overseas Chinese, encouraging students to wear Mao badges, study his Little Red Book, and confront the Burmese government. The military junta, under the rule of General Ne Win, gave orders to outlaw the wearing of badges with Mao's image and the study of Mao's writing, and to shut down Chinese schools. On June 26, 1967, a violent anti-Chinese incident took place in the capital Yangon, where dozens were beaten to death and hundreds injured. In July 1967, the CCP's official media called for, quote, "firmly supporting the people of Myanmar under the leadership of the Communist Party of Burma, CPB, to start armed conflicts and start a major revolt against the Ne Win government." Soon after, the CCP sent out a military council team to assist the CPB, along with over 200 active soldiers to join them. They also ordered large groups of CPB members who had lived in China for many years to return to Burma and join the struggle. Afterward, a large number of Chinese Red Guards and CPB forces attacked Burma from Yunnan, defeating the Burmese government forces and taking control of the Kokang region. More than 1,000 Chinese youth sent from Yunnan died on the battlefield. About the time of the Cultural Revolution, the CCP's attempts at exporting revolution involved the promotion of violence and the provision of military training, weapons, and funding. When the CCP stopped trying to export revolution, communist parties in various countries all disintegrated and were unable to recover. The Malaysian Communist Party was a typical case. In 1961, the Malaysian Communist Party, MCP, decided to abandon armed conflict and instead gain political power through legal elections. Deng Xiaoping called MCP leaders Qin Peng and others to Beijing, demanding that they continue their efforts at violent insurrection, because at the time the CCP believed that a revolutionary high tide centered around the Vietnamese battlefield would soon sweep Southeast Asia. The MCP thus continued its armed struggle and attempted revolutions for another 20 years. The CCP funded the MCP, having them procure arms on the black market in Thailand, and in January 1969, established the Malaysian Sound of Revolution radio station in Yiyang City, Hunan Province, to broadcast in Malaysian, Thai, English, and other languages. After the Cultural Revolution, during a meeting between Singapore's President Lee Kuan Yew and Deng Xiaoping, Lee requested that Deng stop the radio broadcasts of the MCP and the Communist Party of Indonesia into China. At the time, the CCP was surrounded by enemies and isolated.
and Deng had just regained power and required international support, so he accepted the recommendation. Deng met with MCP leader Qin Peng and set a deadline to shut down the broadcasts agitating for communist revolution. In addition to the countries noted above, the CCP also attempted to export the revolution to the Philippines, Nepal, India, Sri Lanka, Japan, and elsewhere, in some cases providing military training, and in some cases spreading propaganda. Some of these communist organizations later became internationally acknowledged terrorist groups. For example, the Japanese Red Army, which became notorious for its anti-monarchist and pro-violent revolutionary slogans, was responsible for a plane hijacking, the massacre of civilians at an airport, and a range of other terrorist incidents. China proves again it's the king of racism. The US literally bows to authoritarianism, and Russia opens a research center on Xi Jinping thought. That and more on this week's China News Headlines. Welcome to China Uncensored, I'm Chris Chappell. This episode is sponsored by Incogni. Now, you probably know that companies are collecting your personal data, but you may not realize just how many. Dozens, maybe hundreds, most of which you've never heard of, and you have no idea what they're doing with it. Incogni helps stop them. I'll explain more at the end. Stupid TikTok dances aren't dead, but at least they've been taken out of the skies. Delta Airlines banned staff from using TikTok on personal devices. This follows a similar ban by Southwest. So why did they do it? Well, you might think it was to protect company secrets or their workers from Chinese spying, but no. Delta cited a U.S. requirement that government contractors cannot have TikTok. Southwest did it for the same reason. Now the question is, what are they going to do with their official TikTok accounts? Southwest, at least, is going to stay on TikTok. Delta hasn't said either way, but it posted contents to its feed as recently as Wednesday, at least as of this recording. Oh, Chinese spyware. I wish America could quit you. Speaking of lost causes, the Solomon Islands. The Prime Minister of the Solomon Islands is in Beijing this week, in addition to opening a new embassy in Beijing. He signed a comprehensive partnership deal, which includes a policing deal that hasn't been made public yet. What China has said about the deal, though, isn't reassuring. China said it would help the Solomon Islands strengthen its law enforcement capacity, and that both countries would step up protections of the safety and lawful rights and interests of each other's nationals and institutions. In other words, China's police or military, or both, could end up operating in the Solomon Islands, all under the guise of protecting Chinese citizens there. Which would be shocking if the Solomon Islands hadn't already allowed that under another security deal last year. China would like Japan and South Korea to take their cue from the Solomon Islands. China's top diplomat told Japan and South Korea their people can dye their hair blonde and make their noses sharper, but they'll never become Westerners. He also accused them of forgetting their roots, i.e. you're supposed to work with Beijing instead of Washington, all while trying to discourage migrants who were not of Chinese ethnic origin. So they're racist against other East Asians while simultaneously trying to tell the other East Asians that they're racist against themselves. That's China for you. And after the break, did the U.S. really have to kowtow to China again? Welcome back. You know, one of these days I'd love to be able to stand here and say the U.S. is finally on to China's game. Unfortunately, though, that day is yet to come. Treasury Secretary Janet Yellen was in Beijing last week, over 2 days and 10 hours of meetings. What did she have to show for it? Conspicuously missing was any suggestion that even one of the many trade, investment, and technology issues between the two countries had been resolved. Well, what can I say? She went there for dialogue, and she got dialogue. The lack of any tangible progress didn't stop her from taking a victory lap, though. The Biden administration loves to talk about building a floor under the relationship. Well, I would say they definitely built a floor, and then almost kissed it trying to suck up to Chinese leaders.
But President Biden and I do not see the relationship between the U.S. and China through the frame of great power conflict. Apparently, as part of this floor-building exercise, the U.S. built in what amounts to an appeals process to U.S. actions. We have agreed that when they have concerns that our actions go beyond what I've described, that they can let us know that. Here's the best part, though. And we can explain and possibly in some situations respond to unintended consequences of our actions if they're not carefully targeted. In case that wasn't clear, let me translate this Diplo speak. She says if China doesn't like what the U.S. is doing and complains, the U.S. may reverse its actions. Clearly, the U.S. government has a long way to go in understanding China. But the cherry on top of this whole fiasco was Yellen's literal kowtowing. Considering this is a regime the U.S. has accused of genocide, that's really painful to watch. Now I know I said that was the cherry on top, but since then, a giant house-sized maraschino just landed like a bomb. Turns out the U.S. knew before going into that meeting in May, Chinese hackers working with or for Chinese intelligence hacked into U.S. government data in Microsoft's cloud. The U.S. says the attacks targeted government officials, including Commerce Secretary Gina Raimondo, who's expected to travel to China later this summer. And get this, the State Department discovered the intrusion on June 16th, just ahead of Mr. Blinken's trip to Beijing. Despite that, he departed from Washington that evening. Now, in case you've been keeping score, ignoring the hacking is just one of the dozen some odd ways the U.S. has been kowtowing to Beijing in order to get these high-level meetings. And so what has come from them? So far, just talk. And the mirage that somehow relations are improving, despite China not acting at all like it wants to improve relations. One of the meetings the Biden administration still wants to happen is between the U.S. and Chinese military leaders. That hasn't happened yet, but China's ambassador to the U.S. did meet with a Pentagon official. I wouldn't hold my breath on the two militaries meeting anytime soon, though. China's ambassador basically said the U.S. had to give in on all of China's demands before China's military was willing to talk. China has reportedly invited Putin for a visit. It hasn't been confirmed yet by China's foreign ministry, but Russian state media says Putin has been invited for a Belt and Road Forum in October. The last time Putin was in China, he attended the opening ceremony of the Beijing Winter Olympics, which was allegedly when Xi asked him to hold off on his invasion plans so it didn't rain on China's Olympics. Ah, what good friends. Putin even changed his invasion plan so his buddy could enjoy his party. They really are besties. And this is definitely not a ploy to get more support from China, but Russia has opened a state-funded research center on Xi Jinping thought, the first such center outside of China. What's the alternative explanation for Russia doing this? Well, Russia says it's to understand modern China better. I guess Xi and Putin's friendship really does have no limits. And this episode is sponsored by Incogni. Whenever you do anything online or use apps on your phone, there's a huge number of companies that collect your personal data. When I signed up for Incogni 12 months ago, I discovered there were dozens of data brokers that potentially had my private information without my permission. And these companies can get hacked, spreading my private information even more widely. For example, a couple of months ago, thousands of Norton LifeLock customers got hacked, which is ironic since the whole point of LifeLock is identity theft protection. But this just goes to show even the biggest companies can get hacked. So what can you do? Get as many companies as possible to delete your data off the internet. And that's what Incogni does for you. Incogni has already gotten my details removed from 99 of these data brokers, with a lot more in progress. And I don't have to do anything after signing up. Incogni just handles it. So I recommend you get Incogni for yourself. Click the link below or go to incogni.com/uncensored. The first 100 people to use the code uncensored will get 20% off. Get your personal data off the market with Incogni. Once again, I'm Chris Chappell. Thanks for watching China Uncensored.
Elle inspire les visiteurs comme les professionnels de la littérature ou du cinéma, de par sa lumière particulièrement douce et limpide. Lisbonne est la ville la plus ancienne de l'Europe occidentale, avec plus de 20 siècles d'histoire. À partir du Bairro Alto, traditionnel quartier à l'âme lisboète, sautons dans un tramway afin de rejoindre les hauteurs à la découverte du château Saint-Georges, dont les premières fortifications construites datent du 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous nous éloignons du centre pour nous rendre à la tour de Belém, qui gardait autrefois l'entrée du port de Lisbonne, à une époque où l'empire colonial portugais, l'un des plus grands de l'histoire de notre humanité, régnait en maître. Nous en profitons pour admirer le monastère des Hiéronymites ainsi que le monument aux découvertes, tous deux érigés à la mémoire des navigateurs portugais. Le réseau du tramway de Lisbonne dessert la capitale portugaise. Les premiers tramways qui ont fonctionné à Lisbonne à partir de 1873 étaient tirés par des chevaux. Les elétricos, les tramways électriques que nous connaissons aujourd'hui, sont entrés en service en août 1901. Sur la rive, il vous sera possible d'admirer le pont du 25 avril, dont les plans sont inspirés du Bay Bridge qui relie les villes de San Francisco et d'Auckland. Son nom fait référence à la date de la Révolution des œillets, qui en 1974 conduit à la chute du régime dictatorial de Salazar. De l'autre côté de la rive, le sanctuaire du Christ-Roi d'Almada, qui veille sur la ville de Lisbonne, s'élève sur le sommet d'une falaise, dominant de 133 mètres les eaux du Tage. Sur la place du commerce où se trouvait autrefois le Palais Royal, nous profitons de sonorités brésiliennes qui se mêlent à une brise océanique vivifiante. Pour les hommes, les rêves sont pleins de mystères. Certaines personnes, grâce à leurs rêves, traversent le paradis et l'enfer et d'autres prédisent l'avenir. De plus, les rêves semblent pouvoir inspirer les gens et même changer le monde. Voici quelques scientifiques inspirés par leurs rêves. Einstein a dit que toute sa carrière était une méditation prolongée sur un rêve qu'il avait eu quand il était adolescent. A expliqué le révérend John Price, qui était aussi psychothérapeute, lors d'une entrevue dans une émission radio. Il rêvait qu'il descendait une pente abrupte et enneigée en traîneau et, comme il s'approchait de la vitesse de la lumière dans son rêve, les couleurs se fondaient toutes en une seule. Le révérend John Price précise « Il a passé une grande partie de sa carrière, inspiré par ce rêve, à penser aux phénomènes qui se produisent à la vitesse de la lumière. » Les premières réflexions d'Einstein sur la théorie de la relativité ont commencé à l'âge de 14 ans. Il a posé à son professeur une question apparemment simple. « Si je vole à la vitesse de la lumière, mon visage sera-t-il invisible dans un miroir ?» Le chimiste russe Dmitri Mendeleïev a élaboré le tableau périodique des éléments. Il voulait organiser les 65 éléments connus. Il savait qu'il y avait un modèle à inventer et que cela avait quelque chose à voir avec la masse atomique. Mais le modèle restait insaisissable. Puis Mendeleïev raconta plus tard. Dans un rêve, j'ai vu une table où tous les éléments tombaient à la bonne place comme il se doit. En me réveillant, je l'ai immédiatement écrit sur un bout de papier. C'était en février 1869. Mendeleïev avait 35 ans et c'est ainsi qu'est né le tableau périodique des éléments.
La vision de Mendeleïev était si précise qu'elle indique également l'incertitude vis-à-vis de certains éléments. Chaque élément a sa place dans son tableau en fonction de sa masse atomique. Auparavant, les masses atomiques de nombreux éléments étaient encore inconnues et le tableau de Mendeleïev laissait également des blancs correspondant à des éléments qui n'avaient pas encore été découverts. Dans les années suivantes, les 11 éléments qu'il avait prédits ont été découverts les uns après les autres, en particulier les gaz rares tels que l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon, qui ont ajouté une nouvelle famille au tableau périodique des éléments. Le tableau périodique des éléments est comme une grande carte, indiquant la voie à des recherches en chimie ultérieures. Le physicien danois Niels Bohr est l'inventeur du modèle de l'atome. Il rapportait dans un article qu'il avait développé le modèle de l'atome en se basant sur un rêve où il se tenait assis sur le Soleil avec toutes les planètes sifflant autour sur de petites cordes. Plus tard, son modèle d'atome a révolutionné la physique. En plus des physiciens et des chimistes, des mathématiciens et des biologistes célèbres ont été également inspirés par leurs rêves. Il semble qu'une grande partie de connaissances scientifiques que les gens apprennent aujourd'hui ont trouvé leur source d'inspiration dans les rêves. En plus d'Einstein, Mendeleïev et Bohr, de nombreux scientifiques ont également puisé leurs inspirations dans leurs rêves. Le mathématicien de génie Ramanujan est né dans une famille pauvre au sud de l'Inde en 1887. La légende raconte qu'une déesse apparue dans son rêve lui a montré des formules mathématiques. Les Indiens de l'époque ne comprenaient pas ces formules, mais Hardy, un mathématicien de l'université de Cambridge, fut abasourdi lorsqu'il reçut la lettre de Ramanujan en 1913. Le mathématicien indo-américain Aladi a mentionné cette histoire dans un article publié dans le Bulletin of American Mathematical Society. Le docteur Otto Loewi, considéré comme le père des neurosciences, avait une théorie selon laquelle il pourrait y avoir une transmission chimique de l'impulsion nerveuse. Mais il ne voyait pas comment la prouver. En 1920, il fait 2 rêves au cours des 2 nuits consécutives, pendant lesquelles le projet d'une expérience pour prouver sa théorie lui apparaît, selon la BBC. Cela l'a amené sur un parcours qui lui a valu le prix Nobel de biologie et de médecine en 1936. Il y a aussi un rêve magique sur les fossiles. Une fois, le biologiste et géologue suisse-américain Louis Agassiz étudiait un fossile de poisson avec seulement une partie de sa structure apparente. Agassiz ne pouvait pas voir ses caractéristiques, ni imaginer la structure complète du poisson. Il hésitait à tailler la pierre, car cela risquait de causer des dommages irréversibles au spécimen. Plus tard, et ce pendant 3 nuits consécutives, il vit la forme complète de ce poisson dans son rêve. Sa femme Elisabeth a écrit dans ses mémoires. Les 2 premières nuits, il ne se souvenait pas de l'apparence du poisson quand il s'est réveillé. La 3e nuit, il a préparé du papier et un stylo, afin de pouvoir immédiatement transcrire ce qu'il avait vu dans son rêve. L'épouse d'Agassiz a poursuivi en écrivant. Le lendemain, il s'est précipité au jardin botanique et, guidé par ses croquis dessinés à la main, il a réussi à tailler la pierre en surface, révélant le reste du poisson. Tous les poissons fossiles ainsi mis à jour étaient tout à fait conformes à ses rêves. Il semble bien que l'impact des rêves sur le monde humain ne doivent pas être sous-estimés. Les gens ne devraient-ils pas réfléchir sur l'origine d'une indication apparue lors d'un rêve ? Est-il vrai qu'une personne décédée pourrait revenir dans nos rêves ? Ou bien s'agit-il juste d'un phénomène relié au principe évoqué par le proverbe chinois « Ce à quoi tu penses le jour, tu en rêveras la nuit ». Sheng Ling, un homme qui vit dans la société moderne et qui possède des capacités extraordinaires, peut voir et sentir beaucoup de choses. Selon lui, les morts peuvent effectivement communiquer à travers les rêves, et cela est aussi vrai dans les temps modernes que cela l'était dans l'Antiquité. Il dit que les personnes décédées ont un délai de 7 jours pour réaliser leurs souhaits inachevés, y compris apparaître dans le rêve de quelqu'un.
La personne étant témoin de ce rêve devrait avoir un lien assez proche avec le défunt, souvent un membre de sa famille par exemple. Le père de Shengling avait beaucoup d'affection pour sa fille aînée. Après sa mort, il est réapparu dans un rêve de la grande sœur de Shengling, lui demandant de bien prendre soin de sa mère, de ses frères et de ses sœurs à sa place. À part les membres de la même famille, il semble qu'on puisse également rêver de personnes inconnues. Les gens disent que Yang Zhisong, un ancien médecin légiste renommé à Taïwan, faisait souvent des rêves dans lesquels des victimes inconnues venaient lui demander de l'aide, en lui rapportant des points clés pour résoudre des affaires. Les Chinois croient que le monde souterrain et notre monde sont connectés et que les rêves sont souvent le croisement des deux mondes. Que non seulement le défunt pourrait transmettre des messages à travers les rêves, mais que les vivants semblent également pouvoir être emmenés dans le monde du défunt et y voyager. De telles petites histoires sont souvent inscrites dans les anciennes œuvres chinoises. Certaines de ces histoires sont tristes, d'autres réconfortantes, mais la plupart tournent autour des relations de cause à effet, une vision issue de la culture traditionnelle chinoise. Il existe un rêve célèbre dans l'histoire de la philosophie chinoise. La légende raconte que Chuang-Tzu ou Chuang-Zhou, un grand philosophe de la période des royaumes combattants, moins 403 à moins 221, rêva un jour qu'il était devenu un papillon et qu'il pouvait voler librement. Lorsqu'il se réveilla, il était toujours allongé dans son lit. Alors il se demanda: le papillon était-il un rêve de Chuang-Zhou, ou bien est-ce le papillon qui devient Chuang-Zhou dans son rêve?